পারলি একটু পরে না আমার আইএলটিএস টেস্ট, আমি খুব খুব টেন্স। বলো তো আমি কত পাবো? 7, 8, 9, তুমি কত পাবে? ঋতু, পারলি আমাদের এখন টেস্ট দিতে হবে, ঠিক আছে? আমরা আমাদের আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টটা শুরু করে দেই। ওকে, ঠিক আছে, পারলির স্পিকিং টেস্টটা আমরা নয় আরেকদিন নিব, ঠিক আছে? ওকে, লেটস স্টার্ট. This is the speaking test of the International English Language Testing System taking place on Thursday, the 29th of May at the 10-Minute School English Center, center number EC 16910. The candidate is Rituraj Bhumik. The candidate number is 092643. The examiner is Munzareen Shahid and the examiner number is 53719. Good afternoon. good afternoon. Could you please tell me your full name? My full name is Rituraj Bhumik Riddo. And what should I call you during this test? You may call me Rituraj. Okay. May I see your identification, please? Sure. Thank you. All right, here you go. So now in this initial part, I'd like to ask you some questions about yourself. What kinds of books do you like to read? I'm quite picky in selecting books, but I like reading the ones that I can relate to. I'm fond of the Diary of Wimpy Kid series, and I like the cartoony art style, and I see myself reading it all the time. Every time I read the lines, I see a bit of humor, and I can really relate to them. Okay. How did you first get interested in reading books? I first got interested in reading books. I first saw like I can relate to them. Like it's very magical that how I can relate to them, and I see that it comes handy in real life situations. Like when I come to those situations, how will I react and what will I do? So it's pretty magical, and I've wandered the world of books and how I can tap into power that I see, like it's like fortune telling. I know what to do in the situation because I've read it in the books. I can relate to them totally. Okay. Who is your favorite author and what do you like about their writing style? My favorite author is Jeff Kenney, obviously the writer of Wimpy Kid, but I also like J.K. Rowling's writing style, the author of the Harry Potter series, because J.K. Rowling's writing style has this descriptive style which takes me to a realm that I can really visualize each character and I can see how the plot ends. Here there are some plot twists which are really like mysterious and they come out of nowhere, which is such a surprise. Okay. Do you prefer reading fiction or non-fiction? I obviously prefer reading fiction because reading fiction is more like imaginative and I can really tap into my world of imagination. Like there's no facts and statistics, as non-fiction revolves around facts and statistics, but in fiction I get to see the world of imagination and how I can literally relate to them. And sometimes you can't relate to fiction. It may be starting from dragons to witches to fairies, so I can really explore and use my creative skills. Excellent. Do you enjoy listening to music while you read or when you study? And what kind of music do you listen to? When I work or study, I normally listen to English pop songs, as it really motivates me to get the work done, and it also helps me like cope with the work, and you know the beat and the flow is really smooth while I listen to English pop songs while working. While reading, I like to listen to calmer musics, which actually makes me read like slower, and you know sometimes when I read fast I may skip some words. So when I read slower and when my mindset is calm, then I can finish all the words and I can truly understand what's going on. But other than then, I always listen to Bangla songs. অলরাইট, এরই মধ্যে কিন্তু ঋতুর ফার্স্ট পার্টটা শেষ হয়ে গিয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে ফার্স্ট পার্টে আমাদেরকে কি করে, নর্মালি আমাদের ডেইলি লাইফ বা ডেইলি এরিয়াস অফ ইন্টারেস্ট নিয়ে আমাদেরকে প্রশ্ন করে। সো ঠিক এখানেও আমরা দেখেছি যে আমাদের প্রশ্নগুলো কিন্তু এরকমই, যে কীরকম বই সে পড়তে পছন্দ করে, বই পড়ার সময় সে কী করতে গান শুনতে পছন্দ করে কিনা, বা সে কীভাবে বই পড়ার এই অভ্যাসটা তৈরি করলো এক্সেট্রা। সো এখানে কিন্তু আমরা দেখেছি যে ঋতুর অ্যান্সারগুলো অ্যাগেন আ ভেরি গুড প্র্যাকটিস, সেটা হচ্ছে যখনই আপনারা এই ধরনের প্রশ্ন ফেস করবেন
চেষ্টা করবেন নিজেদের লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে দিতে, তাহলে অ্যান্সারগুলো অটোমেটিক আপনার কিন্তু ইলাবোরেট করতে কষ্ট হয় না। যদিও পার্ট 1-এ আমাদের খুব বেশি ইলাবোরেট করতে হয়ও না, বাট 3-4 লাইনও কিন্তু আমাদের অনেকজনের অনেক কষ্ট হতে পারে ইংলিশে বলতে। সো যখনই আমরা নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে বলি তখন দেখা যায় যে 3-4 লাইন বলাটা বিকামস আ লট ইজিয়ার। আমরা বেশ কিছু জায়গায় ঋতুর খুব সুন্দর ভোক্যাবুলারির ইউজেজ দেখেছি, যেমন একটা জায়গায়ও বলেছে যে বই পড়ার সময় হি ক্যান ওয়ান্ডার ইনটু ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ডস, যেগুলো বইয়ে থাকে। সো দ্যাটস আ ভেরি গুড ওয়ার্ড টু ইউজ, কারণ সেটা দিয়ে কিন্তু সে মাল্টিপল মিনিং এক্সপ্রেস করছে, যে বই পড়ার সময় সে হয়তো একটা ভিন্ন দুনিয়ায় হারিয়ে যায়, এটা একটা মিনিং হতে পারে। আবার আরেকটা হচ্ছে যে বই পড়ার সময় ওর মধ্যে একটা এক্সপ্লোরেটরি একটা মাইন্ডসেট থাকে, যে বিভিন্ন রকম যে রিয়েল বা আনরিয়েল ঘটনা বইয়ের ভেতর ঘটে সেগুলোর মধ্যে সে নিজেকে ইমাজিন করতে পারে। সো ওয়ান্ডার ওয়ার্ডটা ইউজ করে কিন্তু সে অনেক মিনিং এক্সপ্রেস করছে। তারপর আরেকটা জায়গায় আমরা দেখেছি যে ও রেলম ওয়ার্ডটা ইউজ করেছে, অ্যাগেন বইয়ের ওয়ার্ল্ডকে ডিসক্রাইব করার জন্য। ইজিলি চাইলে কিন্তু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ বুকস বা দ্য ওয়ার্ল্ড ইন দ্য স্টোরি অনেক কিছুই বলা যায়, কিন্তু ও এখানে রেলম ইউজ করে কিন্তু এখানে ওর একটা লেক্সিক্যাল রিসোর্সের যেই মার্কটা আছে সেটা এখানে বৃদ্ধি করতে হেল্প করছে। আচ্ছা, আরেকটা জায়গায় আমরা দেখেছিলাম যে সে ফ্রেজাল ভার্বস খুব সুন্দর করে ব্যবহার করেছে। যেমন একটা জায়গায় সে বলেছিল ট্যাপ ইনটু। সো ও কিন্তু বলতেই পারতো ইজিলি যে ইট অ্যালাউজ মি টু এক্সপ্লোর বা ইট অ্যালাউজ মি টু সামথিং এলস, চ্যানেল বা যে কোনো কিছু বলতে পারতো, বাট ও এখানে এক্স্যাক্টলি বলেছে যে ট্যাপ ইনটু। যখন আমরা কোনো কিছুর হয়তো বা ফুল পোটেনশিয়ালটা এক্সপ্লোর করতে চাই বা কোনো কিছুকে একটু ভিন্নভাবে একটু ডিপ ডাইভ করে দেখতে চাই, আমরা কিন্তু বলি যে আমরা এটাতে ট্যাপ ইনটু করবো, আমরা এটাকে নতুন করে এক্সপ্লোর করবো। তারপর আরেকটা জায়গায় সে বলেছিল কামস হ্যান্ডি। একটা জিনিস যখন আমাদের অনেক ইউজফুল হয় বা আমাদের অনেক কাজে আসে তখন আমরা সাধারণত এই ফ্রেজটা ব্যবহার করি, কামস হ্যান্ডি, মানে জিনিসটা আমার জন্য অনেক ইউজফুল। সো আগেন আমরা কিন্তু যখনই অ্যান্সারগুলো দিব তখন চেষ্টা করব যে নর্মাল যে ওয়ার্ডসগুলো আমরা অনেক বেশি শুনি এই জাতীয় ওয়ার্ডসকে যদি কোনোভাবে ডিফারেন্ট ফ্রেজেস ব্যবহার করে বা ডিফারেন্ট রকম ওয়ার্ডস, অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস ব্যবহার করে এক্সপ্রেস করা যায়, সেটা করতে পারলে খুব ভালো হয়। এক দুটো জায়গায় আমরা দেখেছিলাম যে ওর অ্যান্সারগুলো লাস্টের দিকে একটু ইলাবোরেট বেশি হয়ে যাচ্ছিল। পার্ট 1-এ কিন্তু এক্সামিনার চায় যে আমাদের অ্যান্সারগুলো একটু শর্টার থাকুক পার্ট 3-এর থেকে, বাট ওভারঅল ওর কিন্তু প্রতিটা এরিয়া, ফ্লুয়েন্সি বলি, প্রোনাউন্সিয়েশন বলি, লেক্সিক্যাল রিসোর্স বলি, কোহেরেন্স বলি, সব দিক দিয়েই ও সোফার সো গুড, খুবই ভালো করেছে। আমি আমার আইএলটিএস কোর্সের স্পিকিং সেগমেন্টের 1 থেকে 4 নম্বর ভিডিওতে আলোচনা করেছি কিভাবে এক্সামিনারকে গ্রিট করা থেকে শুরু করে আইএলটিএস স্পিকিংয়ের কমন টপিকসগুলো নিয়ে আপনারা ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে পারবেন, চাইলে দেখে আসতে পারেন। আর হ্যাঁ, আপনারা যারা আইএলটিএস পরীক্ষার্থী আছেন, যারা মক টেস্ট দেওয়ার কথা ভাবছেন, আপনাদের জন্য আমরা কমেন্ট সেকশনে একটা রিসোর্স দিয়ে দিচ্ছি যেখানে আপনারা পেয়ে যাবেন বেশ কয়েকটি মক টেস্ট এবং সেগুলো থেকে প্র্যাকটিসও করতে পারবেন। সো জাস্ট লিঙ্কে যাবেন এবং ক্লিক করবেন, ডাউনলোড করে প্র্যাকটিস করা শুরু করে দিন। Moving on to the second part, I will give you a topic and I'd like you to talk about it for 1 to 2 minutes. You have 1 minute to prepare what you're going to say and you're welcome to make some notes too if you wish. Do you understand? Yep. Okay. Here is your paper and here's your pencil. Thank you. I would like you to discuss your achievement of setting a Guinness World Record. In your response, please include a brief overview of the record and what it was for, how you felt when you learned that you had set the record, the process or steps that led to this achievement, and what this Guinness World Record means to you and how it might impact your future goals. So you will have 2 minutes to speak and I will let you know when your time is up. Could you begin speaking now, please? Sure. Setting a Guinness World Record was my most rewarding and remarkable award to me. It means a lot to me, more than an award. I've gotten this award for being the youngest person to write a series book. This award really means a lot. I really did not know that I applied for this award even. My dad had applied for this award quite a few days back. And then I did not know that I was even qualified for this award. I was determined and dedicated to finish my story, but I did not know that what surprise was coming for me in the future. And then my dad finally revealed it to me after he got the letter from Guinness, and then he verified it, and then he revealed. I was jumping up and down. I was in cloud 9, and I was totally overwhelmed. I could not take the news. Like, I took some time also. Like, I was so happy, and I feel like this is a encouragement for more awards in the future.
and this all the time dedication that I have put into this work has finally paid off. I've worked very hard for this, and I feel like when I started to think that it was fun writing and put it as my passion and my hobby, then it was way a lot easier and I could finish it. And I feel like this was my life's best award that I've ever got. অলরাইট, এর মধ্যে কিন্তু আমাদের পার্ট 2টাও শেষ হয়ে গেছে, অ্যান্ড পার্ট 2তে আমরা জানি যে আমাদেরকে একটা কিউ কার্ড দেওয়া হয়, একটা টপিক, এবং টপিকের আন্ডারে কিছু বুলেট পয়েন্ট থাকে, সেগুলো সবগুলোকে মিলিয়ে আমাদের একটা আনসার তৈরি করতে হয়, টানা 2 মিনিট কথা বলতে হয়। সো ঋতুরাজের নাম্বার 1 প্লাস পয়েন্ট হলো যে সে অ্যাকচুয়ালি উইদিন টাইম থেকে তার অ্যান্সারটা শেষ করেছে। হি স্পোক ফর অ্যাপ্রক্সিমেটলি 1 minute 35 to 38 seconds, which is great. অ্যান্ড এখানে আপনাদেরকেও কিন্তু আপনারা যখন পার্ট 2টা এনকাউন্টার করবেন তখন এই টাইম সম্পর্কে অ্যাওয়্যার থাকতে হবে, না প্র্যাকটিস করতে হবে। ঋতুরাজকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে সে তার গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের যে অ্যাচিভমেন্টটা আছে এটা সম্পর্কে যাতে কথা বলে। অ্যান্ড আমরা দেখেছি যে তার বুলেট পয়েন্টার্সে 4টা পয়েন্ট ছিল। একটা পয়েন্ট ছিল ব্রিফ ওভারভিউ অফ দ্য রেকর্ড, যে এই রেকর্ডটা সে কেন পেলো বা এটার ব্যাকগ্রাউন্ড কী ছিল অ্যান্ড হোয়াট ইট ওয়াজ ফর। হাউ ইউ ফেল্ট ওয়েন ইউ লার্নড ইউ হ্যাড সেট দ্য রেকর্ড, ওর কেমন অনুভূতি হয়েছিল বা তার কেমন লেগেছিল যখন সে জানতে পারলো যে সেই অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছে। দ্য প্রসেস অর স্টেপস দ্যাট লেড টু দিস অ্যাচিভমেন্ট, যে কী কী ধাপ পার হয়ে সে হয়তো বা অ্যাচিভমেন্টটা সে একদম প্রপারলি সে অর্জন করতে পারলো। অ্যান্ড হোয়াট দিস রেকর্ড মিনস টু ইউ, মানে এটার জন্য এই যে রেকর্ডটা যে সে করলো এটা তার লাইফে কী ভ্যালিউ হোল্ড করে বা এটা কেন ওর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সো সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে যে ঋতুর আনসারে কিন্তু আমরা অ্যাডিকুয়েটলি দেখেছি যে সে 4টা পয়েন্টার নিয়েই কথা বলেছে। সে ব্রিফ ওভারভিউ দিয়েছে যে সে এই অ্যাওয়ার্ডটা কেন পেলো, একটা সিরিজ লেখার জন্য হি ওয়াজ দ্য ইয়াংগেস্ট পারসন টু রাইট আ সিরিজ, এই কারণে সে সেটা পেলো। হাউ হি ফেল্ট যখন সে জানলো যে সে অ্যাওয়ার্ডটা পেয়েছে, এখানে আমরা ওর ভালো ভালো কিছু ভোক্যাবুলারি ইউজেজ দেখেছি, যেমন সে বলেছিল হি ওয়াজ ওভারওয়েলমড। ওভারওয়েলমড মানে হচ্ছে একদম আপনি এত বেশি আবেগ, আপনি এত আবেগ কোথায় রাখবেন বুঝতে পারছেন না। সো হি ওয়াজ ওভারওয়েলমড। সো অ্যাগেন একটা ওয়ার্ড দিয়ে ও কিন্তু অনেক মিনিং এক্সপ্রেস করছে। সো অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস যখন আমরা রেলেভেন্ট জায়গায় ইউজ করি তখন এটাই একটা বড় অ্যাডভান্টেজ, যে দে হেল্প আস এক্সপ্রেস আ লট অফ থিংস ইন আ ভেরি শর্ট বা কনসাইজ ম্যানার। আচ্ছা, তারপরে সে এটাও বললো যে হি ওয়াজ অন ক্লাউড 9। সো চিন্তা করে দেখেন, এখানে কিন্তু বলাই যেতে পারে যে আই ওয়াজ ভেরি ভেরি হ্যাপি, আমি অনেক বেশি খুশি ছিলাম। বাট ইনস্টেড অফ দ্যাট ও যখন বলছে যে আই ওয়াজ অন ক্লাউড 9, তখন সে কিন্তু তার অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডসের যে একটা ইউজেজ আছে সেটা এক্সপ্রেস করছে। এক্সামিনার কিন্তু খুশি হবেন বিকজ এখানে সে রেলেভেন্ট জায়গায় রেলেভেন্ট অ্যাডভান্সড ফ্রেজ ইউজ করছে। আচ্ছা, আমরা তার অ্যান্সারে দেখেছি যে সে একদম শুরুতে যখন তার রেকর্ড সেট করার কথা বলছিল তখন বলেছিল যে এটা ওর লাইফের অনেক রিওয়ার্ডিং একটা এক্সপিরিয়েন্স, অনেক রিমার্কেবল একটা এক্সপিরিয়েন্স। অ্যাগেন নাইস ওয়ার্ড, এমন একটা ওয়ার্ড ইউজ করে কিন্তু সে আবারও নিজের যে ইমোশনটা আছে রিগার্ডিং উইনিং দিস বা সেটিং দিস রেকর্ড, এটাও খুব সুন্দর করে এক্সপ্রেস করেছে। তারপর সে আরেকটা জায়গায় বলেছে যে হি ওয়াজ ডিটারমিন্ড। সো অ্যাগেন হিয়ার অ্যান্ড দেয়ার চেষ্টা করবেন যে খুব বেসিক ওয়ার্ড না ইউজ করে রেলেভেন্ট জায়গায় রেলেভেন্ট অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস ইউজ করার, এটা আপনার ওভারঅল অ্যান্সারের যেই লেক্সিক্যাল ভ্যালিউটা থাকবে বা লেক্সিক্যাল রিসোর্সটা থাকবে সেটাকে অনেক বেশি এনরিচ করবে। ছোট 2-1টা জায়গায় আমরা দেখেছি যে ঋতুরাজের মাইনর কিছু প্রোনাউন্সিয়েশন বা গ্রামারের স্লিপ আপ হয়েছে, বাট আপনাদের মাথায় রাখতে হবে আপনাদের এক্সামিনার কিন্তু ওভারঅল অ্যান্সারের উপর বেস করে আপনাকে অ্যাসেস করছেন। সো আপনি 1-2টা জায়গায় যদি মাইনর স্লিপ করেও থাকেন, এক্সামিনার যদি দেখেন যে আপনার ওভারঅল স্পিচ একদম কারেক্ট, খুবই প্রপার, খুবই অ্যাকুরেট, তাহলে তিনি কিন্তু সেটাই মাথায় রাখবে। সো আমরা যেমন এক জায়গায় দেখেছি যে ঋতুরাজ বলেছে এনকারেজমেন্ট, এটা কিন্তু অ্যান এনকারেজমেন্ট হওয়ার কথা যেহেতু এটা একটা ভাওয়েল সাউন্ড দিয়ে শুরু হয়। বাট অ্যাগেন ওর ওভারঅল স্পিচে কিন্তু আমরা এরকম কোনো স্লিপ আপ ইন জেনারেল দেখিনি। সো এটা প্রবাবলি ফ্লো অফ স্পিচের কারণে হয়ে গেছে। এনিওয়ে, দিস ওয়াজ আ ভেরি গুড পার্ট 2। লেটস সি যে ঋতুরাজ তার পার্ট 3 এবং আমাদের লাস্ট পার্টে কেমন করে। Alright, so you've just told me about an achievement of yours. Now let's broaden our discussion with some general questions related to this. First and foremost, do you think activities like writing books or making music can change a young person's life? And how has it changed yours? Writing book and making music are ways of communication. They're a global language. They can be used to socialize with people. They can help in academic studies or in general everywhere. I feel like it has changed my life as I've learned how to work with
others and cope with others and also socialize with them. And I also learned how to develop these skills in my academic sectors. Like writing paragraphs has helped me develop my vocabulary at school and overall. And I feel like music has taught me how to play more instruments and how I can use them in our daily lives, and the importance of a hobby. So I feel like a young person's mind and a young person can totally change if they find a hobby or they cope up with writing and listening to music. So I feel like they can choose writing and listening to music, but only if they enjoy it. Like I enjoyed writing and listening to music, so I picked this sector. So if they enjoy something else, they can also pick that play sector and work on it. So I feel like this is a broad sector. You can choose anything that you like. It's not like I will choose something for you. Choose whatever you like and follow your dreams, follow your passion, and you can totally change your life. All right. How do you manage your time to stay creative while doing schoolwork and other things? And do you think children today have more pressure than before? I feel like I arrange my work in a schedule and it's quite flexible, but I try to be productive all the time. So I arrange my things in the schedule by their deadline and their time. So if the urgency is right now or tomorrow, like I will first on the list, it will be that, and I'll complete it as soon as possible. So staying productive really helps me utilize my time. And then I think others can also take up this strategy. And I feel like now others and everyone else faces distractions, which I do myself, but I keep some specific time so I can like utilize my work and then keep some time for distractions, because of course it will come and go, and if we leave some time within them, it will just go perfectly. The routine will go perfectly. And I like also spend time socially, and I feel like nowadays people like get socially distracted, like social media, or it comes to like they have more academic pressure, but it may be all. But I feel like the best way to manage all these is have a schedule, be flexible, and try to be as productive as possible. Okay, what would you say to other young people who want to follow their dreams and achieve big things? I think young people, they can follow their dreams and like achieve big if they start now. So I won't don't wait for the right time. I would suggest start now, and don't wait for tomorrow or tomorrow or the next week. So try as soon as possible. And my advice, I guess, is to work hard, follow your dreams, and look for your passion. Find something you really like. Find something that you really feel that is interesting to you, and then you can work on that sector and work more on it. And they and young people and everyone else can achieve their dreams and dream big. Obviously, you have to dream big, but make sure you start today. As soon as you start, your journey starts today. So try setting goals, some small goals, and try achieving them. Then of course you can dream big and achieve that dream. All right. What do you think is the role of parents and teachers in helping children achieve great things? Parents and teachers are like wind beneath our wings. So they support us everywhere, and their effort and everything has a big impact on us. And I feel like without their support, we can't find our true potential. They actually find our mistakes sometimes, but they're for our own good. And I feel like if we correct those mistakes, we can be better as a person, and we can learn from them anytime. Every action they do, maybe sometimes you would try to avoid their mistakes, but try to listen to the positive things they say and try to learn the best things from them. And I feel like parents and teachers are parents and parents are teachers. So I feel like you should always respect them, and they have a big impact on our life. They listen to our crazy ideas and help us grow on them. Okay. Do you think social media helps or harms young people's creativity? So it's a diplomatic, I will give a diplomatic answer, but it depends on people. So if people are
are wanting to be creative, they can search for references, but it's on the usage of social media. So I believe like if you use social media as like a copy paste, like you see something and then you replicate the same thing, maybe then like there can be lack of creativity as you are not using your own imagination and creativity. But I feel like you can use it as references, and you can use it as like a learning place. Social media can be used as learning. You can learn some new things and then you can implement them. But I would prefer you not using as not overusing it, not copy pasting things. And I would prefer like you to find a certain topic and try working on it yourself rather than social media. So it's a like contradictory point that I've mentioned, but I feel like if correct usage of social media can really enhance creativity, but wrong usage can decrease creativity. Excellent. How do you think the world will change in the next few years, and what role will young people play in that? The world is advancing faster than ever with AI, climate action, and space exploration. So here we see that the world is truly changing fast, and I feel like now and like in the future, the young minds will be the heart of these changes. They will lead with courage, empathy, and creativity. Though there are some downsides to all innovations and technology, but I feel like if we use correct usage of everything and use them properly and utilize our sources that we get, we can of course lead with empathy. We can be a good human being ourselves and work as a global community rather than single individuals. অলরাইট, এর মধ্যে কিন্তু আমাদের পার্ট 3টাও শেষ হয়ে গিয়েছে। অ্যান্ড পার্ট 3তে আমরা জানি আমাদেরকে যে প্রশ্নগুলো করা হয় সেগুলোতে আমাদের ইলাবোরেট করতে হয়। সো এই পার্টে ঋতুরাজ গেটস ফুল পয়েন্টস বিকজ ওর যতগুলো অ্যান্সার ছিল সবগুলোতে কিন্তু সে খুব সুন্দর করে ইলাবোরেট করেছে। নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে বলেছে, যেখানে ও নিজের লাইফের এক্সাম্পল ছিল না সেখানে সে ওভারঅল ওয়ার্ল্ডের এক্সাম্পল নিয়েও সে বলতে পেরেছে। সো দ্যাট ওয়াজ ভেরি গুড। আমরা এখানেও বেশ কিছু জায়গায় দেখেছি যে সে খুব সুন্দর করে অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডস ইউজ করেছে, কমপ্লেক্স সেন্টেন্সেস ব্যবহার করেছে। ওর প্রতিটা সেন্টেন্স খেয়াল করে দেখবেন এমন ছিল না কিন্তু যে সিম্পল সেন্টেন্স এরকম ছিল না, খুব সুন্দর ডাইভার্স ছিল। সিম্পল সেন্টেন্স, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স সে কম্বিনেশনে ইউজ করেছে। সো দ্যাট ওয়াজ ভেরি গুড। ওর কিছু অ্যাডভান্সড ওয়ার্ডসের ইউজেস যদি আমরা একটু দেখি, যেমন একটা জায়গায় ও বলেছে যে ওর প্রোডাক্টিভ থাকতে চায়, দ্যাটস আ গ্রেট ওয়ার্ড টু ইউজ। তারপর একটা জায়গায় সে বলেছে যে বিভিন্ন জিনিস দে কাম অ্যান্ড গো। সো আগেন আমরা কিন্তু চাইলেই বলতে এটাকে আরও সিম্পলি অন্যভাবেও বলা যেতে পারে, বা জিনিসটা থিংস কাম অ্যান্ড গো, বা আমাদের লাইফে বিভিন্ন রকম এক্সপিরিয়েন্সেস দে কাম অ্যান্ড গো, এটা বলে কিন্তু একটা সুন্দর ফ্লোই একটা ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে। আচ্ছা, এছাড়াও আমরা কিন্তু দেখেছি যে সে ডিপ্লোম্যাটিক ওয়ার্ডটা ইউজ করেছিল, কন্ট্রাডিক্টরি ওয়ার্ডটা ইউজ করেছিল, স্পেশালি যখন সে একটা অ্যান্সার বলার সময় বলছিল যে এই অ্যান্সারটা আমি অনেক ডিপ্লোম্যাটিকভাবে দিব, এবং ওই উত্তরে কিন্তু দেখেছি যে সে মাল্টিপল পয়েন্টস অফ ভিউ নিয়ে কথা বলেছে, এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সে কিন্তু নিজেই তার অ্যান্সার এটা উল্লেখ করেছে যে হ্যাঁ আমি এখন যেটা বলছি ওটা প্রবলেম আমি আগে যেটা বলেছি সেটাকে কন্ট্রাডিক্ট করতে পারে। সো অ্যাগেন ওপোজ করতে পারে বলাই যায়, বাট কন্ট্রাডিক্ট সাউন্ডস মাচ বেটার হিয়ার। তারপর সে এখানে এনহ্যান্সিং ওয়ার্ডটাও কিন্তু ইউজ করেছে, ওভারঅল স্কিল সেট এনহ্যান্স করা নিয়ে বা ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স এনহ্যান্স করা নিয়ে এই অর্থে। সো অ্যাগেন কোনো একটা জিনিস বেটার করে ফেলাই যায়, বাট সেটাকে যখন আমরা বলি এনহ্যান্স করা যায় তখন কিন্তু ওটা আরও অনেক অ্যাডভান্সড শোনায় অ্যান্ড ইট সাউন্ডস আ লট বেটার। কিছু জায়গায় আমরা ওর কিন্তু ওভারঅল দেখেছি যে সে ইডিওম্যাটিক ল্যাঙ্গুয়েজও ইউজ করেছে, যেমন একটা জায়গায় সে বলেছে যে প্যারেন্টস অ্যান্ড টিচার্স আর লাইক দ্য উইন্ড বিনিথ আওয়ার উইংস। সো এটা কিন্তু এটা কিন্তু লিটারালি আপনি যদি চিন্তা করেন তাহলে কিন্তু এটার কোনো লিটারাল অর্থে কিন্তু এটা সেন্স মেক করে না, কারণ আমরাও পাখি না, আর আমাদের বাবা মা হোক বা আমাদের টিচাররা হোক তারা কীভাবে উইন্ড হবে, রাইট? হওয়া তো পসিবল না। কিন্তু আপনি যখন এরকম মেটাফরিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেন তখন আপনি একটা জিনিসের সাথে একটা আনবিলিভেবল তুলনা করেন, বাট ওই তুলনাটা দিয়ে কিন্তু অনেক কিছু বোঝানো যায়, একটা ডিফারেন্ট সর্ট অফ মিনিং এক্সপ্রেস করা যায়। সো যখন সে বললো যে প্যারেন্টস বা টিচার্স আর লাইক দ্য উইন্ড বিনিথ আওয়ার উইংস, তখন কিন্তু সে এই মিনিংটা এক্সপ্রেস করছে যে আমাদের লাইফে যদি আমাদের উইংস থাকতো আমরা আমাদের ফুল পোটেনশিয়াল কখনো আমাদের প্যারেন্টস বা আমাদের টিচার্সদের ছাড়া অ্যাচিভ করতে পারতাম না, বিকজ তারাই আমাদেরকে পাওয়ার করছে বা পাওয়ার দিচ্ছে, এম্পাওয়ার করছে। সো অ্যাগেন এই জায়গাটাতেও কিন্তু মেটাফরিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে আপনি খুব সুন্দর সুন্দর মিনিং
খুব সিম্পলি এক্সপ্রেস করতে পারেন। আচ্ছা, তারপরে সে আরেকটা জায়গায় কিন্তু বলেছিল, খুব সুন্দর করে সে একটা জাক্সটাপোজিশন করেছে। ও বলেছে যে টিচার্স আর লাইক প্যারেন্টস, প্যারেন্টস আর লাইক আওয়ার টিচার্স। খুবই সুন্দর। এটা দিয়ে কিন্তু আবারও সে যখন অ্যান্সারটা দিচ্ছিল, ওকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে হোয়াট ইজ দ্য রোল অফ প্যারেন্টস অ্যান্ড টিচার্স ইন হেল্পিং চিলড্রেন অ্যাচিভ গ্রেট থিংস। সো এখানে কিন্তু সে খুব সুন্দর করে বলেছে যে প্যারেন্টসরাও কিন্তু আমাদের টিচারের মতো, আবার একদিক দিয়ে চিন্তা করলে টিচার্সরাও কিন্তু আমাদের প্যারেন্টসের মতো হয়। সো এই একটা লাইন দিয়ে অ্যাগেন খুব সুন্দর একটা কমপ্লেক্স মিনিং কিন্তু সে এক্সপ্রেস করেছে, উইচ ইজ ভেরি গুড। দুই একটা জায়গায় আমরা মাইনর গ্রামাটিক্যাল স্লিপ নোটিস করেছি। যেমন একটা জায়গায় সে বলেছিল যে রাইটিং বুক হ্যাজ, ও কিন্তু এখানে মিন করেছিল যে রাইটিং বুকস, ঠিক আছে? সো এখানে কিন্তু প্লুরাল, ও মাল্টিপল বুকস লিখতে পারে বা দ্য ওভারঅল অ্যাক্টিভিটি অফ রাইটিং বুকসের কথা বলতে পারে। ইন ইদার কেস এটা প্লুরাল হওয়ার কথা, রাইটিং বুকস হ্যাজ, ঠিক আছে? সো এনিওয়ে, এই সকল বিষয়গুলো মাথায় রেখে আমরা দেখতে পারলাম যে ঋতুরাজ কিন্তু তার ওভারঅল স্পিকিং টেস্টে পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3, পার্ট 3তে এসে যখন তার অ্যান্সার্সগুলো ইলাবোরেট করতে হলো, সে খুব সুন্দর করে নিজের লাইফের এক্সাম্পল থেকে নিয়ে অ্যান্সার্সগুলো ইলাবোরেট করেছে। আই হোপ যে আপনারা তার এক্সাম থেকে এটাও শিখতে পেরেছেন যে কিভাবে নিজের লাইফ থেকে এক্সাম্পল নিয়ে কথা বলা যায়। ঋতুরাজের বয়স কিন্তু খুবই কম, বাট আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে ছোটোবেলা থেকে ওর বই পড়ার যে অভ্যাস আছে, লেখালেখি করার যে অভ্যাস আছে, এখান থেকে ওর ওভারঅল ইংলিশটা কিন্তু খুব সুন্দর ইমপ্রুভ করার সুযোগ পেয়েছে। সো আপনারাও যারা যারা দেখছেন, আই হোপ যে আপনারাও এই ভালো ভালো হ্যাবিটগুলো কালটিভেট করবেন। অ্যান্ড ওভারঅল ওর স্পিকিং টেস্ট থেকে আই হোপ যে আপনারাও শিখতে পেরেছেন যে এই টাইপের প্রশ্ন ফেস করলে আপনারা সেগুলো কীভাবে অ্যান্সার করতে পারেন। আইএলটিএস স্পিকিং টেস্টে ভালো করতে আপনার কিন্তু পার্ট 1, পার্ট 2, পার্ট 3 তিনটা পার্টেই ভালো করতে হবে। এবং আমি আমার আইএলটিএস কোর্সে আইএলটিএসের স্পিকিং পার্টের প্রতিটি সেগমেন্টে কোন টিপস, টেকনিক্স, হ্যাকস ব্যবহার করলে আপনার এক্সামটা ভালো হবে, আপনি ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে পারবেন, সেই সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। আপনি যদি কোর্সটি দেখে আসতে চান তাহলে কমেন্টে দেওয়া লিঙ্কটি ভিজিট করুন।